buenas a todos, gente. ¿Cómo estamos? Bueno, ayer me salté el directo, que era fiesta aquí en España, era el día de la Constitución. Así que me tomé el día libre, pero hoy toca trabajar, chicos. Y hoy vamos a ver un canal que mola un montón, me gusta mucho, y se llama el canal de TRADERNICK. Es un tío que, además de tener cursos y lo de siempre, opera en vivo todos los días, analiza, y me gusta mucho. Eso es lo que me encanta de un buen canal de trading, operar en vivo. Así que, chicos, vamos a ver el canal de TRADERNICK sin más preámbulos. Vamos a ponerlo en nuestro buscador de YouTube, TRADERNICK, y es un canal que pues que yo estoy suscrito. Bueno, TRADERNICK es este canal de aquí. Vamos allí. Hay que decir que es un canal bastante grande, 351.000 suscriptores. Así que es muy grande. Para ser un canal de trading es muy grande. Oye, es curioso, pero como que YouTube se queda como colgado. Parece que TRADERNICK usa el logotipo de TradingForexSP. Ya me gustaría, pero no. Así que voy a refrescar y aquí lo tenemos, ¿vale? Es este guaperas de aquí, que aparece con camisa y americana bien peinadito. Se parece... Hostia, es un tío bastante... Tiene buena planta el tío, ¿eh? La verdad que la foto tiene muy buena planta. Bueno, vamos a ver el canal. Vamos primero a información, que es lo que nos dice. Uy, 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 voy a poner aquí el traducir al español. Hola, en mi canal comparto mis experiencias como comerciante profesional de divisas y futuros. Míreme operar en vivo, compartir consejos útiles y enfocarse en un enfoque realista para operar e invertir. Además de mi comercio YouTube, dirijo una empresa de noticias y software de comercio llamada A1 Trading. A1 Trading se especializa en la cobertura de mercado financiero, o sea, es decir, un algoritmo o un robot que va por cobertura, crea herramientas de software y aloja comunidades en línea para comerciantes. Puede obtener más información en nuestro sitio web a1trading.com. Advertencia, tengan en cuenta que no envío mensajes a las personas directamente para solicitar el pago. Bueno, ya sabéis que YouTube está plagado, pero plagado de spam, y si no lo sabéis os lo digo yo, os lo confirmo. Pero plagado, desde los típicos que ellos mismos se contestan y... he hecho grandes operaciones en criptomonedas con John Travolta. John Travolta me ha ayudado mucho en mi comercio y he obtenido grandes ganancias. Además, estos típicos de traductor, ¿sabes? Que se nota bastante. Y luego muchos que te contactan, perfiles que se hacen pasar por el mismo del canal. Dice, gracias por tu comentario, contacta conmigo si quieres ganar pasta. La verdad está petado de spam. Tenga cuidado con los suplantadores y no envíe dinero a ninguna persona o cuenta fuera del sitio web oficial de mi empresa One Trading. Descargo de responsabilidad. Bueno, chicos, PSMFX dice: yo he venido acá a hablar de mi libro. No, en Twitch no tenéis spam. Es vuestro espacio libre de spam. Tranquilos, aquí no he montado ningún spam, ¿eh? Pero que sepáis que el marketing se enseña mal. Como dijo David Ojeda el otro día. Bueno, chavales, vamos a ver TRADERNICK. Vamos a ver listas de reproducción que tiene por aquí. El comerciante reacciona... Ah, mira, también reacciona a vídeos, como yo. Pantalones cortos. Voy a quitar el traductor, porque si no... Shorts, pantalones cortos. Shorts. Fijaos cómo traduce Google los shorts, pantalones cortos. Real Trader Podcast, Favorites, New to Forex Trading, Start Here, Free Forex, Documentaros, Trading Webinars, Backtesting Videos, Market News, Robotic, Trading Conversations. Bueno, tiene un montón de listas de reproducción muy chulas, muy bien. Free Price Action Mastery Course, aquí tiene un curso. Top Trading Strategies and Methods. Oye, esto está muy bien. A ver, métodos y estrategias de trading. Tiene 91 vídeos. A ver qué tiene por aquí. Cómo operar London Breakout, secretos revelados. Cómo operar los bancos. Oye, tiene cosas muy chulas, ¿vale? Os recomiendo verlo. Pullback Forex Trading Strategy. Bueno, con medias móviles o lo que a él le funcione, ¿vale? Reverse and Scalping Strategy, How to Trade Channels, cómo tradear los canales de tendencia. Bueno, ni más ni menos que 91 vídeos, ¿eh? O sea que aquí hay chicha, chavales, pero a mí la chicha que me apetece ver hoy es la de los vídeos que opera en directo. Hace poquito publicó uno de Forex, dejarme ver, inicio los últimos vídeos. Favoritos no, dejarme ver. Learn how to trade Forex on TikTok. Live Forex, cómo hacer más de $1.750 going short corto en Euro New Zealand. Venga, vamos a ver este vídeo, chavales. Vamos a ver el corto del Euro New Zealand.
Vamos allá. Fuera el anuncio. Vamos a poner los subtítulos. We'll happily take a look at Euro NZD. Look at this. So I had this level marked up. And let's talk about this one. So this is a 4-hour chart. Bueno, como digo, este hombre opera en directo, ¿vale? Opera en vivo. Esto es, él está operando en vivo, en TradingView, por lo que veo, la plataforma de TradingView, y opera en vivo, ¿vale? O sea que mola. Es lo que a mí me gusta, ¿eh? Que operen en vivo. Vamos a ver, vamos a poner un poquito más rápido. Vídeo de 19 minutos. Vamos a ver la chicha cuando aparece. Bueno, debo decir que yo no sé. Él opera price action, acción del precio. No smart money. Quizá aplica conceptos del smart money, lógicamente, porque a día de hoy todo el mundo lo aplica. Pero mira, tira un Fibonacci. Eso es un breaker. No sé si él lo operará como breaker. We're going to go ahead and take this trade on both accounts. So we go ahead and 1 second. I make sure. So I like to mirror my trades in 2 different accounts. One that tracks the trades for convenience, and of course my OAND account that you guys see here. So give me just a second. So we'll go sell. Nope, not buy. We want to sell. Make sure 60 pips stop loss still looks good. Yeah, we'll go ahead and sell. There we go. We're in the Stop de 60 pips, dice. Vale, toca el 61.8, la call del son. Ya digo, opera acción del precio, Yo por lo que he podido ver otros vídeos que he hecho un vistazo de TraderNick, digo, es un tío con 350.000 suscriptores, O sea, se merece respeto este hombre. Está mirando como noticias, ¿no? Este es su canal de Discord, por lo que veo. Update. Coño, muy bien, ¿no? Muy bien. Really well. Vaya, really well, muy bien. Check this out. So you actually had a resistance point, or sorry, a trend line to the upside, right? A supported level, break right through right here. You can see it tried to break, it didn't quite break, came back up, failed, and then broke right through that trend line. Now with that trend line broken, we flushed the downside, and now floating around $1,100 on the trade. So a really good spot to be in. I can't complain about this one for sure. And I would like to go ahead and trail some profit on this trade. So what I'm going to go ahead and do is I'm going to take this stop loss order that I have over the previous. Bueno, entrada sencilla, ¿no? Entrada sencilla, ¿no? Voy a ver un momentito lo que ha hecho. Bastante simple, ¿no? Breaker block, tip Fibonacci, 61.8. Se ha esperado a hacer la entrada. No la ha hecho bien a pelo, sino ha esperado a cerrar la vela. Y la siguiente vela ya ha visto que estaba ya tirando a corto. Un stop loss de 60 puntos por encima de la anterior, por aquí encima. Fijaros, tiene el stop loss aquí arriba. Y está aquí, o sea, prácticamente un poquito por encima del breaker block. Y nada, entrada en tendencia, ¿no? Bajista, un retroceso 61.8, espera reacción de la zona y pum, para adentro, y aquí abajo. O sea, y un ratio pues bastante interesante, hay que decirlo, no está nada mal, Y bueno, aquí está explicando el tema de la trendline, ¿no? To hold this if it were to retest, right? If it doesn't do that, if it actually breaks right through, you know, we've kind of lost the momentum here to the downside, and that would be bueno, ahora está corriendo el stop. So what I'm going to do is I'm actually going to go ahead and ahora está corriendo el stop por encima de esta vela de aquí, ¿no? Que es la que ha tenido a roto, reacciona al alza y finalmente rompe, ¿no? Y lo que está diciendo, ¿no? Que en caso de que vaya por encima de esa zona ya tiraría más arriba. Pero muy bien, Muy bueno, muy bueno. Y es una operación que ha pasado en su canal de Discord, O sea, que no solo opera en directo, sino que lo pasa en el canal de Discord. Vamos a ver lo que más tiene por aquí.
training with the edge finder, you're learning how to trade with the edge finder. Buscador de bordes. I say this No sé qué es el buscador de bordes. okay? The edge finder helps us primarily with a fundamental bias. It doesn't do the technical analysis for us. So many of you guys might already have technical Fata. strategies you're using, right? But you don't use any level of fundamentals. Fundamentals can be really helpful because let's say that fundamentally an asset like Euro NZD is being pointed towards a bearish bias, right? Meaning the euro is less attractive than the New Zealand dollar, which is more attractive. Okay, so that tells us this pair we fundamentally are going to be more on the short bias. How do we get that? Well, the edge finder breaks it all down for you, makes it automated, and that's why a lot of people really love it, myself included. I'm a little bit biased since I built it, and we also sell it. So take that with a grain of salt, but I genuinely think it is a pretty unprecedented tool, and it is. Vale, aquí está hablando de alguna herramienta que es de los que, como él decía, tiene la empresa de Awon Trading, y buscador de bordes será algún tipo de herramienta que utiliza él. Anyways, the fundamental analysis, let's say it points bearish. Okay, cool. But then does the technicals point bullish? Because if the technicals point bullish, there's no trade there for me. But in the case that we actually took a trade here on stream today, Bueno, parece que está diciendo que combina análisis fundamental, por eso estaba mirando algún tipo de noticia de algún tipo de página de noticias. Combina análisis fundamental con análisis técnico, entonces todo se alinea, ¿no? El fundamental tira a bajista y el técnico pues tira bajista, ¿no? we picked this up earlier in the stream. To me, technically, this looks very bearish because you have lower highs and potentially a lower high coming in right here. You even retested major resistance, right? And you have the Fibonacci retracement. So this is an example of a trade scenario that we took because everything married up. Now, of course, the trade could still go wrong. It could still fly against us and take us out for a loss. I'm not saying it's a perfect strategy that never loses. I'm just saying that for me, if I'm going to take a trade, I need this and this to agree. And so for me, technical analysis looks bearish. Fundamental analysis looks bearish from the edge finder's help. So for those of you guys who are newer to using the edge finder or... Vale, fundamental analysis, technical analysis. El FATA es esto, fundamental analysis, technical analysis, es decir, combina ambos. Es un trader que, por lo visto, pues bueno, también tiene en cuenta los fundamentales, ¿no? Algún tipo de noticia, no sé cómo él hace esta valoración. Según dice, tiene algún tipo de herramienta y por lo tanto, pues le ayuda a realizar esta valoración, ¿no? Que es lo que le llama el FATA, ¿no? Fundamental Analysis, Technical Analysis. And then the technical analysis is still where we have to do our due diligence, find entries, stop loss placements, etc. Right? Hopefully that all makes sense, but again, that's how I use the edge finder. And that's... A ver, One Edge Finder. Es algún tipo de buscador, ¿no? Esto es alguna de las herramientas que deben vender ellos. Sentimiento. Largo 36, corto 64. Libra Yen. Target Ideas. Score Summary. Pues Daily Chart tiene, pues bueno, es algún tipo de herramienta que ellos deben tener configurada. No está mal, ¿eh? Luego le echaremos un ojo. Euro New Zealand is running nicely here this morning, you guys. We've got the trade open from the stream 2 days ago where we initially took the trade. So we're still running hot. This week's trade is going very, very well with that initial entry up here at resistance. Real quick, as we get started here on the stream, let me remind you, if you're new to the stream, we do these Monday through Friday at 9:30 a.m. US Eastern. I don't want you to miss the stream, so make sure to hit the thumbs up button, subscribe, and click the notification bell. We're going to be doing some chart breakdowns as well as some top trading. A veces yo creo que nos complicamos mucho, los análisis. Mucha complicación, yo creo que al intentar querer coger todos los movimientos a veces nos complicamos demasiado y exageramos, ¿no? Como que no solo que sobreoperamos, sino que además exageramos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sobreanalizamos, esa es la palabra, sobreanalizar. Y a veces algo tan sencillo como esto, lo bien que funciona. Setups for today. Nick, did you poop today? No, I didn't. First of all, the trade that I'm in on Euro New Zealand, you can probably see the reasoning behind the trade in hindsight is awesome and very clear. We retested a level of resistance. We drew our fibs from swing high to swing low. And as price pulled back, I ended up picking it up on the short side here at past resistance. So nice start to the trade. And one thing that I really liked about Euro New Zealand was that when we came down to this little counter trend, we actually failed on the buy side to hold this. And that little breakout ended up being a nice flush to the downside. So I have my Euro NZD trade. And my stop loss is in place on this one. If this thing breaks through resistance, if it breaks through here, I'll be out of the trade. In fact, I might actually trail this a little tighter, to be honest. Hold on. I mean, this is a very clear lower high. You know what? I'm actually going to lock in some more stop on that right now, you guys. I'm going to go ahead and trail this stop loss right here. So we're going to lock $630 in on this trade. So 1.67142. Here we go. Okay, so I'm going to go ahead and lock in my stop loss there. For those of you who are inside the Discord channel, stay. Bueno, ha corrido el stop profit hasta aquí, por encima de este alto. Está bien planteado,
muy bien planteado. Aunque, bueno, no sé yo, ¿eh? Igual yo hubiera mantenido este, ¿eh? Ya lo veremos. Vamos a ver. With me here, I'm just going to update this. If this thing breaks through this level now, I'm going to be stopped out of my trade for a profit. So my initial entry is over here. We've moved all this way down. Beautiful. Lower highs, lower lows, looking good. I want to see this thing roll over fairly ¿Qué decís que pasa, chicos, con el euro New Zealand? No miréis el gráfico, ¿eh? No vale. On this chart. You know, and in hindsight, if this thing rallies all the way up to my stop loss, why didn't I just close it here? This is a dangerous game to play, right? That game of hindsight, it is the crushing blow to so many traders that can't possibly, you know, understand. Like it's very easy in hindsight. Like, oh, I should have sold here. And cae, here, David Ofem dice que cae. This is the challenging part of trading. It's very easy to trade on this side of the chart. It's very hard to trade on this side of the chart. Vamos a ver. New Zealand continues to crash to the downside here. Ole, ole, ole. Ha volado, ¿eh? Hostia, qué cabrón, este chaval me encanta, tío. Este meme es buenísimo. Este chaval me encanta, tío. Es buenísimo. Para cuando algo que está guay. Tiene una cara, lo siento, ¿verdad? Tiene una cara de pajillero, el chaval. Tremenda. Venga, va, vamos. So currently we're floating $1,700 on this trade. Muy bien, muy bien, muy bien, míralo. Considering, you know, we almost got stopped out here and then we just had this really wild candle. You can see here's your 15-minute chart. Muy bien, massive sell-off came into the chart and ultimately put us into really good profit here. So we currently have a stop loss at $630 of profit. What I'm going to go ahead and do is I'm going to show you guys the hourly chart. Yo hubiera cerrado ya, ¿eh? ¿Vosotros qué? ¿Hubierais cerrado ya o no? Por aquí debajo. And not only that, we're actually trading below. Está buscando una buena operación, ¿eh? Bastante larga, ¿eh? Mirad, de un 61.8, ¿eh? Oye, dejad que os diga una cosa, pero el curso de Joaquín Vega, no sé si, a ver si alguien me contesta por el chat, no sé si lo habéis visto o lo habéis empezado a ver, que trabaja las zonas del 61.8, viejos altos y viejos bajos. O sea, viejos bajos cuando el precio cae para compras y viejos altos para ventas. Y el 61.8 también es una de las zonas. Y luego cuando está el precio en zona y sale de zona, hace el fibo de seguimiento y luego tiene los patrones de engaño, de segundo engaño, varias zonas y tal, fractales y demás. 61.8 es una de las zonas que él trabaja, ¿eh? O sea, que fijaros que simplicidad, ¿eh? I possibly could do that if I wanted to trail a bit tighter, but I'm keeping this loose for a reason. We have what I would call here a really nice runner, right? For lack of better terms, a really nice runner is basically just a trade that's running pretty seamlessly in our direction, and I don't want to jump in front of that until the market gives me reason to do so. Ahora la ha ido de un pelo, ¿eh? El stop loss. The logic here with this is that if this thing does start to break back above, ah, no, que ahora la ha corrido un poquito. This thing a chance to reverse, but if it doesn't and we break through resistance, that'll be my cue to go ahead and take profits on this trade. So at this point, I'm floating $760 on this trade. In the worst case scenario, that's a great spot to be in, considering, you know. David Ocem dice, yo lo vi hace unos meses y está muy guapo y lo explica muy bien y lo hace sencillo. Sí, sí, muy guapo. Luego ya cuando explica a partir de las zonas y los patrones de engaño, ya ahí la cosa es un poquito más compleja, ¿eh? Pero es un método que hay que trabajarlo, hay que estar atento. Lo bueno es que funciona en todos los time frames, ¿eh? Now, at this point, I just want to pause. Many times at this point in a trade, what oftentimes will happen is this chart will just completely reverse. And if that happens here today, yeah, it's going to be a little bit disappointing. But very often, you know, if I just take profits here, I could be leaving a massive runner on the table. So there's always sort of that hindsight bias when it comes to trading, what you should have, could have, would have done. But for me, I'm going to let the market tell me when it's time to get out. And I've set my parameters. A break above this 1.66789 level will get me out of the trade. Sí, BSMF dice, las proporciones son interesantes, las entradas las hace casi en la mecha, sí. This is a good spot to be in. A ver cómo va el trade. You know what? Buah, chaval. I'm gonna come back to this in trail stops in just a moment. That's something we gotta do. We did in fact get a here, which is my signal to go ahead and trail stops. Esto es un gráfico de 4 horas. You know what? Let's go ahead and do that right now. I'm gonna go ahead and trail stops on my Euro NZD trade. Let me do that before I forget to do so. Okay, so we're gonna lock in. We are. Hostia, bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Ya, este trade es de días, 4 horas, Cada vela 4 horas, Es un trade de días, Hostia, tío, qué buena entrada, tío. Qué buena, Cuando las cazas así las trabajas bien. $2.500, tío. Muy bien. Tenía un stop de 400, no sé si lo recordáis. Tenía un stop de 400 y ya lleva 2.400. O sea, el tío ya va corriendo el stop y ya tiene al menos...
Hacerme la multiplicación, gente, un 6 a 1 me parece. Here, see where my stop loss is. Si no, 400, This stop 2400, loss 6 is por now 4, locked into 6 a place. We 1. have officially put in a lower high, confirming that, this market is still bearish and looking good. So I want to hold on to the trade, but I'm going to go ahead and secure more profits on the trade. So at this point, the trade cannot lose money. In the worst case scenario, we're going to close out around $1,700 of profit, which is a really good spot to be in, and we'll take that. So what I'm going to do here is, just before I forget to do so, let me get this alerted to members inside of the Discord channel. Floating 360 pips in profit. Brutal, muy bueno. 258 on a trailing stop loss. Before the news event, I just wanted to sort of take inventory there. O sea, aquí ya a partir de aquí ya le meto un trailing stop. O sea, ya trailing stop. Trailing stop, aquí ya la has saltado, pero trailing stop es que tú le vas poniendo, a medida que va bajando, le va persiguiendo el stop loss, ¿vale? Trailing stop, o sea, es decir, dice, le voy a poner un trailing stop, yo que sé, de 50 puntos. Pues bueno, a medida que va bajando, lo va persiguiendo 50 puntos abajo. Entonces ya cuando te ha llegado a tu take profit, pues está muy bien planteado lo del trailing stop, ¿eh? Y esto es buena técnica de gestión de riesgo, ¿vale? No está nada mal, ¿eh? This was a trade that ended up taking a little bit longer than I thought it would. I entered last Monday, and here, 1 week later, on a Monday morning, I am all out of my trade for a profit. Let's go take a look. Muy buena. $1,747. Muy buena. It's been a pretty good last couple of weeks. $1,747, señores. I think after seeing this thing break through resistance, there may still be an opportunity to try and re-enter, possibly if we tag up into this. Ha acabado con un 2, 3, 4, un poco más de 4 a 1. La ha alargado, ¿eh? La ha trabajado, ¿eh? Muy bien. Good example of my strategy. Of course, we were able to trail stops and catch a lot of that run. Had I only taken profits here, I might have left some on the table. Of course. Te dicen buen ejemplo de su estrategia. Muy bien, muy bien. At one point, we were floating more in profits, but there's always a hindsight, shoulda, coulda, woulda when it comes to trading. Right, in hindsight, I could have told you, I should have taken profits there because it was resisting this level, right? But this is trading in real time. And when it comes to trading in real time, we don't have the benefit of hindsight. And all we can do is let the market do its thing and react accordingly. That is my trading style. It's very reactionary. If you'd like to... Lo está diciendo, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante, que cuando operas en vivo tú tienes que reaccionar en consecuencia, ¿no? En consecuencia de lo que está haciendo el mercado, ¿no? Gran diferencia de otros traders que no operan en vivo, de que, bueno, te enseñan la entrada cuando quieren, ¿no? Y esto es operar en vivo, o sea... Ole, 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 ¿eh? Pedazo de canal que hemos encontrado aquí. No sé qué es esto. La herramienta, ¿no? Brockers, link below. Muy bien. Muy buen vídeo. Le voy a poner un fantastic, porque mi inglés ya no llega más, chavales. Fantastic. Le voy a poner una carita por lo menos. A ver aquí, ahí, de corazoncitos. No llego a más con mi inglés, señores. Speak English, speaking me. Bueno, chavales, vamos a ver otro vídeo de estos de Live Forex Trading. Hace 10 días. My best Forex Trading setup this week. New Zealand Yen, Chao USD, Euro Dólar, US 30 and more. Oye, hace 10 días. A ver si tenemos... Mira, hace 3 días. My best Forex Trading setups. Oye, mirad. Me suscribo, chaval. Me suscribo. Pa' dentro. Y antes déjame ver una cosita. A ver. Join Discord, Telegram Channel. ¡Tiene un Telegram! ¡Tiene Telegram! Pa' dentro, chaval. Ya estoy dentro del Telegram. Ya estoy dentro del Telegram de TRADERNICK. Muy bueno. Espero que me pasen buenas... Quiero estar al loro de las cosas que dice. Muy buena, ya estoy dentro del Telegram, chavales. Ya estoy dentro. Bueno, vamos a ver este vídeo. Un momentito, inicio. Vídeos. El de hace 3 días. My best Forex Trading Setups. Para esta semana, ¿vale? Para esta semana él tenía planeado oro, New Zealand dólar, euro New Zealand, libra New Zealand. Vamos a verlo. Vamos a ver este vídeo. Vamos a verlo. Saltar anuncio. Vídeo de 18 minutos. Oye, son vídeos a menos, ¿eh? Son vídeos a menos. No se hacen largos. Watch these every week, then you know. The thing I like to start out with is showing you guys my own positions, or show you a trade that I'm in. I'm currently short on Euro New Zealand. I've been holding on to this for... Bueno, yo tengo que decir, acción del precio de toda la vida, chicos. De toda la vida. Mirad lo que tiene marcado. Línea de tendencia por arriba. Este es el Euro New Zealand que trabajó el otro día, ¿eh? Vale, yo creo que esta es como la continuidad de la operación que estaba haciendo, ¿vale?
Vamos a verlo. Voy a tirar un poquito más rápido. 1,5. Vamos allá. For 5 trading days now, so it's been running really, really well, and you can kind of see why I'm still in it. We held resistance beautifully on Euro New Zealand and have just continued to put in beautiful lower highs, and has given me plenty of opportunity to trail my stop loss, which is exactly what I've done. So you can see here's my initial entry point up in this area. Horas. Price broke lower, put in a lower high, put in a lower low, put in a lower high, and my stop loss is currently trailed just behind that previous high that we put in. What's the point of showing this? Well, a couple reasons. Number one, I want you to see that I put real trades on, like live accounts, no nonsense. When you watch people on YouTube, it's very important that you know that they're actually trading, in my opinion, because then you know they're not just blowing smoke. Anyways, also on top of that, I want you to see sort of how I handle a trade intra-trade. So I'm trailing stop loss here. So my thought process on Euro New Zealand and a lot of the New Zealand currency crosses, if you're trading those, is that we are still in a nice flow to the downside on this case. If you're looking at something like New Zealand dollar, US dollar, it's the opposite, right? We're flowing to the upside. And in this case, what this tells me is this is just bullish until proven otherwise. And when I say proven otherwise, what I mean is until we sort of break back the other direction. And we have not seen any of that just yet. So my thought process going into this week is continued bullishness on New Zealand dollar crosses. And whether you're trading New Zealand dollar, whether you're trading NZD-JPY, these are sort of at the forefront of my my bias right now. Now, I also will talk about gold. Gold made a really, really nice push last week off of everything with the dollar. We had the dollar down pretty tremendously. So we have a lot to unpack here. So go ahead and get your notebook ready or your coffee ready or whatever you do when you watch these videos. And let's dive into some trade setups for the week ahead. Starting with the dollar here, the big thing I want to point out to you is that the dollar broke through key support. So just like I said with New Zealand dollar, we are bullish until proven the other way. Well, that was our thought process on the dollar for a long time. And it has proven us the other way. We put in lower highs. We broke through support. This to me looks like a bearish market until further notice. My bias on things like gold is bullish. Yo os voy a decir una cosa, y los que me estáis viendo, yo sé que todos utilizáis el Smart Money, pero quitando el Smart Money, el Smart Money es el price action de toda la vida. Es el price action de toda la vida, refinado, con más nombres, encajado dentro de horarios, ¿vale? Buscando ineficiencias y tal, es mucho más refinado. Es la acción del precio de toda la vida, mucho más refinada. Porque esto que está diciendo este soporte roto y que buscará esta zona de entrada, esto cuando rompe la zona y vuelve, que es la flip zone, ¿no? O trabajar un mitigation block, o un breaker block, o como le quieras llamar, ¿no? Es que es el price action de toda la vida, ¿eh? La acción del precio de toda la vida. O sea que no hemos descubierto nada, ni tampoco se ha descubierto nada. Lo que pasa es que se ha pulido mucho más, se ha refinado más. Lo que pasa que hay momentos que yo también considero a veces que creo que sobreanalizamos, ¿no? Creo que sobreanalizamos. Pero bueno, vamos allá. The stock market bullish, and part of that is because of the wind in our sail, if you will, with this dollar bearishness that we've seen. So what was support levels are now becoming resistance points, and you can actually see that on the back test that we saw intra-day here. Price actually rejected the 105.6 and came tumbling back down, closing out the week at a low. This tells me that the dollar is bearish right now, and until that changes, looking to be long other currencies and looking to be long commodities like gold, potentially silver as well, could be an interesting play. So let's take a look at gold, and we'll talk about that in reference to our dollar bearish idea. Now, why is the dollar so bearish? Well, a couple factors. Two big ones were recently we saw, and if you've watched my channel diligently, you know I've been looking for these. A ver, un momento, que por aquí me dice Mike V777. No es por nada, Mike, no es por nada, pero este canal que me estás pasando... A ver, un momentito. Este canal ya lo vimos por encima la otra vez. Hice $20.000... con el GBP en True Forex Funds, ¿vale? Ya lo vimos y ya ya hice mi comentario y mejor no hago otro, ¿vale? Mejor no hago otro. Seguimos. Signals for a while. These are key fundamental signals that have shown us that the dollar is looking potentially weak right now. Okay, CPI came out recently as cooler than expected, meaning inflation concerns may actually be going down, right? So the CPI was down. On top of that, we had Jerome Powell, the Fed, was soft on it. So Jerome Powell had a speech, or he spoke last week on Wednesday, and during this speech, the market perceived this as a very, very soft tone. Fundamentales, backstepping a little bit on interest rate hikes. That so them stepping down, both of these things gave the dollar a lot of weakness and allowed things like gold and the stock market to rally. And for me, until that shifts back the other way, I'm looking to predominantly be long on things like gold. In fact, I might actually be able to show you guys. I'll show you a trade that I'm in on gold. So I trade using... Lo que veo que opera mucho 4 horas, ¿no? I use Webull to place my trades, and let me see Webull for my stock market and gold trading. So let me see if I can show you guys something. We'll go here, and I'll pull up GLD. So if I go to gold, I'm currently long in this one. Not a huge position, actually relatively small. We're up $230 on this trade, and I see no reason to close out. No reason to close out of my gold positions either. In fact, we actually pulled back to the 38.2. It was a beautiful... Okay, well, you're getting in the way of the video.
Gold pulled back to the 38.2, right? Found support really quickly and shot off that level. So everything here structurally is telling me to stay long biased on gold. And actually, for the first time in a while, okay, we went back into neutral, but gold. Si aún no conoces lo que es el Smart Money y el trading institucional, la mejor manera de aprenderlo es mediante los libros de trading institucional. Podrás encontrar los 4 volúmenes a la venta en la página web en el apartado de libros. Podrás ver el volumen 1, volumen 2, volumen 3 y el volumen 4, que habla sobre el scalping y el day trading. Solo tienes que entrar en Hotmart y podrás ver la presentación de este libro y además todo lo que incluye y los temas que vamos a tratar. No te lo pierdas y cómpralo ya. Gold actually popped up the first time in a while to show a bullish reading. It's floating +2. You can see that if you get into +3. Hostia, qué guapo, ¿eh? Mirad, esto es la herramienta que ellos tienen. I1 Edge Finder. Tienen la divisa, la señal, el score. Imagino que sea la fiabilidad. Tiene la COD data, los datos del COD, que esto ya lo tenemos. Retail sentiment, seasonality, las sesiones. Trend reading, GDP grow, inflación, desempleo, interest rate divergence. Hostia, el open... Ah, claro, el open interest, la divergencia del open interest. Qué guapo, ¿eh? Vaya panel guapo. O sea, tiene en cuenta muchas cosas a nivel fundamental e institucional. Porque el open interest y el code data es muy institucional. Qué guapo, ¿eh? Buena herramienta. Me gustaría a mí conocer este tipo de herramientas, ¿eh? ¿Qué es lo que dice, no? Si sumas lo que te está diciendo esta herramienta, ¿no? UseCat, sentimiento comprador, 3. Y es cierto, esta semana el UseCat ha pegado un volantazo bueno, ¿eh? New Zealand Cat, Strong Buoy. Los New Zealand, el US 30 Buoy. Esta está un poquito en rango, más bien tirando a la baja. Buoy, New Zealand Yen Buoy, GER 30 Buoy, Outcat Buoy, SP500 Buoy, el CHFG JPI Buoy. Bueno, este tiraba más bien a la baja. Pero no está mal, ¿eh? Eurofranco neutral, ha estado neutral bastante esta semana. Muy bien, muy guapo. If you're not familiar with the edge finder, it's what I use to scan the markets. And actually, I can go to bias here and I can sort. We'll take out the neutrals for now. These are currency crosses and commodities. Bueno, aquí es la herramienta que ya nos la está explicando. Came back down to just about the 61.8, 50% retracement, this zone right here, before finding some bearings towards the end of the day. Continue to be long. Mira cómo busca el 61.8, ¿eh? Bueno, aquí de hecho fue un breaker, ¿eh? Un breaker block. Mirad el Nasdaq, el Nas 100. Breaker block, pum, casi al 61, un 50%, pum, y para arriba, ¿eh? Biased on the equities market, right, or the indices. And then, of course, we also, like I said, we've got a lot of the NZD crosses. So we could take a look at bien. ¿Qué más tenemos? For Monday sale. Vamos, TRADERNICK. Me estás spameando, ¿eh? 40% off discount. Market Head Map. A ver, esta herramienta que tiene. Head Finder. Head Finder Access. Link in description. Use code. A ver, un momentito. Vamos a ver. Use code, tip, link in description, VIP alerts, VIP trade alerts. ¿Qué es esto, VIP trade alerts? A ver. Esta es la página de TRADERNICK. Smart Money Tracker. ¿Qué es esto? Qué guapo, ¿no? Hostia, esto tiene que ser complicado, ¿eh? Pero tiene que estar muy chulo esto. Tiene que estar muy guapo. Forex Data. Code Data. A ver. Anda. Aquí tienen el informe COD. ¡Oh, qué guapo! ¡Opa! ¿Qué es esto? COD Data. Petróleo. Long. Ah, es como se están posicionando, ¿eh? En largo. Se están posicionando muy largo en el petróleo. Platino. Dólar. ¡Qué guapo!, ¿no? ¡Hostia! Hecho. Me lo apunto a favoritos esta página. Me la apunto a favoritos. ¡Qué guapa esta!, ¿no? Hostia, luego me la voy a mirar con calma esto, pero está muy chulo, ¿eh? A ver, Retail Sentiment. Oye, esta página está muy bien, ¿eh? Retail Sentiment.
Ah, este es el sentimiento retail. El otro es el code data, currency headmap. Hostia, y aquí tienes las herramientas, te las pone en vivo, ¿eh? Te las carga, hace una llamada. Continuar, sí. Chao SD, live currency headmap. High low, qué guapo, tío. Esto me lo voy a mirar bien, ¿eh? Free position, free... A una calculadora, free position size calculator. Mira, tenéis una calculadora de riesgo, si la queréis usar aquí, la página web de A1 Trading. Free, cursos gratis, top brokers, trading software. Esto será MT4 indicators. Candlestick pattern, currency stream meter. Esto será de pago, ¿no? Estos indicadores. Bueno. Ah, ya decía yo. Dudo que sean gratis. ¿Y esto qué es? The Breakout Super Scanner. Y Freelance Dashboard, Candlestick Pattern, Breakout XMR. ¡Qué guapo, eh! Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Seguimos, chicos, seguimos. Checkout, and that's going to get 40% off the Edge Finder if that's something. BSMFX dice, ya tenemos indicadores para el domingo. Uy. ¿Y me estáis esperando que os los saque de algún sitio mágicamente que sea gratis, eh? Yo sé que muchos lo esperáis. Está guapo el de este domingo, eh. Es guapo, eh. El indicador de este domingo está potente, potente, chavales. Potente, potente. Interested in, or if you want access to our trade alerts, which are backed by my effective results, real trading accounts, no nonsense, no BS. If you want to potentially be interested in trying to pick it up, if it does come down to that 38.2, and just looking to continue the bueno, muy bien, right? muy bien. So utiliza Fibonacci, soportes y resistencias, ¿cómo se llama? Fundamentales, acción del precio. Buenos ratios. What I'd be looking to do is actually take this stop loss, and I'd like to trail it into profit if it does start making a move using the higher lows, right? That's typically my strategy. I use market structure to trail my stop loss. It's not perfect. This one is super, super negative. I mean, this is crazy. Super, super. Let's do a measurement really quick. Since its high that we saw in September of this year, verdad, tío. we have dropped una caída brutal. Almost 900 pips on a currency pair that does not move that much. This is a relatively calm currency pair compared to a lot of the other ones. So it's making some really impressive moves. Sí que es verdad, australiano contra New Zealand yo no lo opero nunca, a mí no me gusta nada. Es un par súper lento. Y sí que es verdad, se ha pegado un rally para abajo. For me, there's nothing to do here, right? There's nothing to do until you at least get a pullback to like that 38.2%. You do have some resistance up in that area. Eso es verdad lo que dice, que no hay nada que hacer hasta que haga un retroceso un poco decente el precio. And so typically I like to try and pay attention more to things that are setting up. We have a lot of things that have made big moves recently. I mentioned my Euro NZD trade. When I'm in a trade like that, I just hold on to it, I trail stops, and I sort of sit on the sidelines for new entries until my trade gets stopped out or something really piques my interest. Bueno, va analizando por lo que veo con su herramienta, ¿no? El escáner este que él tiene y va con el escáner y la acción del precio. Un Fibonacci, tío. Fibonacci, pim pam. Soporte, resistencias, Fibonacci y arreando, tío. No hay más. Stop en el último alto, un buen retroceso, soporte, resistencia. Libra New Zealand. Bueno, está ido cayendo, ¿eh? Está en caída. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, me gusta mucho. No sé por qué me salen videojuegos si yo no juego nunca, tío. Jamás. Muy bueno. ¿Qué más tiene? El Outcat. Este opera en el 38, Pim pam, 38 y para adentro, tío. You have this thing basically putting in higher highs, higher lows, looks really healthy, right? This is what I consider a pretty uptrending chart, beautiful uptrend chart. Price pulled back, found support really fast. I mean, that's the sort of environment where I'm looking to get. Bueno, chavales, yo creo que para conocer el canal de TRADERNICK bastante bien. Ya vemos que él va operando pues acción del precio, Fibonacci, la acción del precio de toda la vida, tío. Líneas de tendencia, rupturas, lo de toda la vida. Si te funciona, ¿para qué lo vas a cambiar?
Vamos a acabar de ver a curiosear un poquito más el canal de TRADERNICK. Ya os digo, es un canal muy interesante. Son operaciones que o sea, es decir, opera en vivo. Y no es la típica operación de gano 20, 30.000, 50.000, 60.000 en una operación. Bueno, son muy buenas operaciones, Más 10.000, mira, menos 800, ¿no? Aquí el CAD Yen pierde 800 dólares, 2.500, 1.900, ¿vale? Es decir, que el tío pues arriesga 400 pavos en una operación para ganarle 1.500. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, las listas de reproducción, tenemos aquí un montón de estrategias. A ver, yo la que me voy a quedar con ganas de ver, y venga, va, a ver si la vemos rapidita. La de London Breakout, porque como sabéis, en la página web, y no es spam, chicos, no os acojonéis, estrategias, yo tengo la Open London Breakout explicada, ¿vale? Además que... ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Esto es el PDF, esto es el libro de... Open London Breakout, vale, esta es la estrategia de Open London Breakout. Joder, macho, es que... Virgen Santa. PS me dice, jaja, así lo es. Virgen Santa, la cantidad de información que tengo yo en la página web es alucinante, tío. Mirad la cantidad de información. Es que sin quererlo aquí hay un PDF de 30 páginas en donde te explico la estrategia. Ya ni me acordaba de esto. Es que es alucinante. Mira, 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 mira. Hostia, tío, es que de verdad, el otro día también creo que estaba con Lurbe y estaba con la estrategia alguien y digo, ¿qué es este PDF? Y también lo abro y había otro PDF de 50 páginas que había hecho. Bueno, pues que sepáis que tenéis aquí la Open London Breakout, que además tenéis el vídeo, tenéis el PDF, os lo explico todo. Virgen Santa, las reglas. Tabla de comparaciones Smart Money Tool Divergence. Virgen Santa, madre mía, qué locura, tío. ¿En serio yo tengo tanta información, tío? Es alucinante, tío, es brutal. Es muy, muy buena. Ya me acuerdo ya cuando hice este PDF. No me acuerdo cuando lo hice, pero aquí lo tenéis todo explicado, ¿eh? Si tenéis ganas. Y además la plantilla... Madre mía. Hostia, aquí hay chicha, ¿eh? Madre mía. Aquí hay chicha. Bueno, pasaros por aquí. Recordar, estrategias, Open London Breakout. Bueno, la cosa no va de mí. Solo quería que supierais que en la página web también tenéis esta información. Vamos a ver este. Hace 3 años. Venga, va, que a mí me interesa esta. Bueno, hoy Free Training se lleva el premio, ¿eh? Enrique, hoy estás de fiesta. Lo voy a poner bastante rapidito, gente. Hello traders and welcome back to another one of my videos. My name is Nick, also known as TraderNick. I make all sorts of trading educational content here on YouTube for free. All I ask is that you're looking to learn to be a better trader, start right now by subscribing to the channel down below. I've got tons of content here for you to learn how to trade. So today we're going to be talking about one of the most popular topics that I know when it comes to currency trading, and that is the London breakout strategy. What is it? How are some ways that we can actually profit from this concept? Now I want you to make sure you stay tuned to the end of this video. It is going to have some really good concepts here for you that you really can take advantage of in the currency market. Now why would this concept be important to us as traders? Now first of all, we need to understand, well, what are we trading here? What is the London breakout strategy? During the London session, we have the biggest trading volume, right? We have the most volume coming into play in the markets right around the London session. So with that said, how can we take advantage of that? Well, a lot of times what we're going to see, guys, is we're going to see strong breakouts. Why would we see that? Because we have a lot of trading volume, and a lot of times those moves can continue and continue and continue. But we need to understand why this will work for us as a concept. Well, the thing is, when people come into the Forex market, a lot of times it's not necessarily traders. A lot of times it's also kind of just institutions or companies around the world that need to exchange money. So they come to the currency market and they have massive orders pushing all at once on the same direction, right? So if you have US dollars... Bueno, esto que acabo de decir es muy interesante, que a veces no solo operan los bancos en los mercados de divisas, sino que a veces hay empresas que tienen que hacer cambios masivos de divisas, ¿no? Y que empujan el precio, ¿no? Y lo que está diciendo pues, por ejemplo, yo qué sé, Danone, ¿no? Danone, la empresa de yogures, tiene que hacer una transacción en, yo qué sé, si está en Estados Unidos, no sé dónde está la Danone, creo que es de Brasil, no lo sé. Está en Estados Unidos, en dólares, y tiene que hacer una transacción en euros. Pues bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Yo qué sé, si tienen que hacer una transacción de 200 millones y hacer la conversión de divisas, pues lo que van a hacer es, el tío que llega por la mañana y va a hacer esa transferencia, llega por la mañana a las 9 de la mañana en Londres, y lo que hace es cambiar la divisa, ¿vale? Y eso hace mover los mercados también, ¿no? O sea que también...
hay que entender esto, ¿no? Que es lo que dice. Right? You might have massive pushes one way in the market that's going to cause the market to extensively move up or extensively move down, and you and I have the opportunity as smaller traders to get involved with that trade and to kind of ride the momentum, right? So there becomes a big wave that comes in the London breakout session, and that's exactly the premise of what we're going to be talking about today when we get into the technicals of this trading strategy. So again, big market volatility, big stuff going on in the market right around this London time. But next up, we need to know when the London session actually is. Now, if you're in the US, this is bad news for you because it's happening in the middle of the night for most of us, right? On the eastern side of things, it happens. I'm from Atlanta, so it's on the eastern time zone for me, which is at 3 a.m., which is not ideal for trading. However, if you're on the West Coast, it might be, kind of 12 midnight, which for some people might actually be tradable. Kind of depends your own preference, but again, for us Americans, not the best opportunity. But for people in London, for people in Europe, this is going to come out at 8 a.m. London time. What's interesting here is that this is, a really good opportunity for people who trade in the mornings because you can get into this market, you can get involved, and it's really quick, right? Lots of momentum will come into this market, and there's some ways for us to trade it, which we're going to go into now. We're going to talk about some technicals here on ways you can trade this. What I've got here on the charts? Vamos, TRADERNICK, enséñanos la estrategia. Watch how I put this on. I am looking at the 15-minute time frame. Now that is significant. Now you can use the 5-minute chart or the 30-minute chart or even the 1 hour. Gráfico de 15 o 30 minutos, incluso un gráfico de 1 hora. Me gusta el periodo de tiempo de 15 minutos. En la estrategia de Open London Breakout, la mía, también es de 15 minutos. Go forward. So what I'm going to do here is I'm going to get that sessions indicator on here because that is really, really important to me. What I'm going to go here is on TradingView. This is a free tool to use. If you don't know what TradingView is, it's a great way. You just go to tradingview.com. There's some free applications here for your charting. Super awesome tool. Now, if I go in here and I look up sessions, right? What you're going to see here is if I just pull that back up, sessions on charts by this guy right here, AU Rocks AIF. Just click that and then I'll go ahead and put that on the screen for you. Now, what this is going to show you guys is it's going to show you there's a green section, a brown section, and a red section. Now, what you'll notice here is that the green section, this is going to be our London session. Remember how I said that for us New Yorkers and us, Eastern time frame people in the US, this might not be the best time to trade. Well, that's because this red section is where the New York session starts, where the Americans are getting involved, right? So for starters, though, the UK has a head start. This green section is where Europe is getting involved. Europe is waking up, right? The trading session for the London session actually gets started right around this. Now, again, I mentioned that that's going to be 3 a.m. Eastern for me. It's going to be 8 a.m. British time, right? UK time for traders in the London session, right? So it's a little bit better for that particular style. Again, tradable if you like to get up in the middle of the night in America, but maybe not for everybody. So next up, what are we going to do with this sessions indicator? Well, again, this is going to help us identify cleanly, very simply, where this London session is going to take place. Now, what you'll also notice is during the white times, take a look at this, guys. You'll see that the market is not moving a whole lot during the whited out sections. Why is that? It's because it's not during a major market session. You can see this is kind of our London session, and this is kind of our cross between the two, London and New York, and the pink is exclusively New York. So those are going to be your major sessions. That's where you're going to get most of your trading volume for the day, is during these green, and especially during kind of this brown and pink, right? So the London session is going to be the biggest, though. This is where we're going to see the most volume. Vamos, TRADERNICK. A lot of times, if you watch some of my other videos on breakouts, there are concepts that I talk about with consolidation before. Vale, está marcando la sesión asiática. For a major break. Well, a lot of times you're going to see natural kind of consolidation in between major sessions. So what you can see is we see some consolidation, and then all of a sudden we see this big, massive movement to the downside that just keeps going during the actual London session. This is where we're going to get involved, guys, because we've identified that this area, we'll make it red. This is our kind of our previously major resistance. And this area here is going to be our low of the session, which is going to potentially be our level of support. Now, here's where things get interesting. We've identified this consolidation zone, and we're looking again to ride the momentum pushes that happen during the London session. So here is where we could potentially get involved on the short side. I'm going to get my short position tool here. See, TradingView has some really cool tools that you can use. And here's what we're going to do with this concept. We've identified the fact that there's a low of this section and a high of this section. And when the London session gets started, we don't want to necessarily jump in right away. We want to wait for the market to make its move, and we want to look to join that move in a calculated way. So here is how we're going to do it, guys. We've identified our consolidation zone. We're going to wait for price to majorly break above or below and close outside of this range that we previously identified. So if price starts to close underneath, right, we're going to look to sell. If price closes above, we're going to look to buy. And that's exactly what we see happening here. We can see, again, we're on the 15-minute time frame. You can see that right here we get a significant close underneath our level of support. Now you can see we didn't quite get there under on this bar, but on the very next bar we had a big sell-off, and we saw a pullback here, and we ultimately closed underneath. This would have been where we want to get involved on a short trade with this particular trading strategy. Remember, all the concepts that I talk about on my channel are up to you for your own discretion. You can change them as your own kind of preferences, but this is just the way that I like to look at the London breakout. This is my personal favorite way to look at it. Now, O sea que de momento básicamente es por donde rompe, ¿no? Por donde rompe de forma fuerte Londres. What you can see here is if I kind of where we put our stop loss, where we put our target here. This is going to be interesting things to ask, right? So you have two options here. One way to do this is to put it right in the middle of the zone, right? So we talked about this consolidation zone. So one thing you could do, right? Like let's say we measured this. Where's the measuring tool? Well, if you hold el stop por mitad de la zona de consolidación. On TradingView, this will help you measure. So you can see that this range here was just around 29 pips. So let's say 30 pips for even sake, right? So we have 30 pips range of consolidation here. Maybe we set a 15 pip within that range stop. So let's say from our lows right around here, if I could grab it, we'll say that right around there is 15 pips. So there's our 15 pips for our stop loss on top of our kind of our close beneath, right? So that's probably about 20 pips or so. What you can see right there, 23 pips or so, 24 pips of risk. El trading es la ley de la selva. Nadie te lo va a decir, pero en el trading manda la ley de la Otro más, que sí. Right, and now what we're going to do is we're going to set 2 times our risk, right? A lot of times people talk about good risk reward. Well, let's use this tool. You can see right here. Check this out, guys. This tool is actually going to tell you where that risk reward is. So we're going to look for 2 to 1. And what you can see here, guys, is that in this particular example, not every example is going to be this perfect, of course, but this particular example worked out fantastic. So we got short right on the very next bar, right? Price closed underneath this level, and we get involved on the very next bar. We go short, and you can see price did kind of come back to that level of resistance, which might have been an opportunity to enter as well. Up to you. How you like to trade bars was this. Let's see. That was 10 bars, right? 10? Yeah, maybe we did. But that's not what we're looking for, guys. Remember, when it comes to trading, we're not looking to catch every single pip that's out there. We're looking to master one particular thing. Now, make sure you stay tuned to the end of this video because I am going to mention something that can help you out a lot with the London breakout session because people have this question all the time. They say, well, sometimes the market doesn't continue. How can I... Esto que acaba de decir está muy bien.
que no intenta atrapar cada pip del mercado, sino que intenta atrapar una cosa en particular. Está muy bien. Me ha gustado mucho este consejo. Make sure you stay tuned to the end of this video because I will be covering how you can improve that particular concept, which causes a lot of people trouble with the London session breakout. Let's continue on to another example, guys. Thanks so much for staying with me. The next thing we're going to do is we're going to zoom into our next opportunity here. Now, what you can see is if we kind of repeat our process here, we'll drag the screen over here. Pues bueno, chicos, aquí nos va a enseñar más ejemplos. Canal de TRADERNICK, le doy mi like, mi comentario. Thanks. Que no cuesta nada, chicos, no cuesta nada. Like y comentario. Y si te gusta el canal, suscribes y campanita. Y ya está. Buen canal de trading, TRADERNICK. Me gusta mucho. Espero que yo ya hace un par de semanas que estoy viendo sus sesiones en vivo. Y nada, ahora cambio. Nada, chavales, vaya pelito que se me ha quedado. Deciros que, bueno, buen canal de trading, 350.000 suscriptores, opera en vivo, estrategias, tips, analiza, gestiona bien, acción del precio. Buen canal de trading que seguir, lo hemos analizado. No siempre son las maravillas de Smart Money que siempre os gusta ver, pero muy buen canal que yo creo que seguro que vamos a poder aprovechar y, bueno, por lo menos aprender algo, y que sepamos que la página web de TRADERNICK también está bastante chula. Recordar que tiene el tema de los informes Scott bastante bien planteado, porque no sé si habéis visto mis vídeos de trading institucional donde yo explicaba lo del informe COT, y aquí está muy bien hecho. La verdad que está... no te viene con las letritas que parece que esté hecho en informe de COT en máquina de escribir de esas antiguas, sino que está muy bien. Así que también tenemos una página web de referencia con buenos datos del informe de COT. Así que, chicos, hemos visto un buen canal de trading. Suscribiros. Y otro canal de trading que me gusta mucho. Like y suscrito. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz trading a todos! ¡Chao, chao!